Gochang is the holy land of pansori, the sound of life and people. 판소리는 느림의 미학입니다. Where time matures into traditions. 정신적인 어떤 고향이랄까? 그런 것을 내가 강하게 느끼고 있어요. Where history speaks for itself and culture lives and breathes. Here, you don't meet foreigners, you just meet people who are from Korea. We begin our trip to Gochang. The first leg of our trip is Gochang Fortress. It was built in 1543 to protect Gochang from foreign invaders. It's an old fortress, which represents Korean architecture from 5 centuries ago. While exploring the site, we meet a traditional singer. 안녕하세요. 네. Why are you practicing pansori here? 예. 저희는 원래 이렇게 야외에서 넓은 공간에서 그 소리를 해야 소리가 커지거든요. 그래서 저를 이제 이 고창의 모양성의 기운을 좀 받아보려고 여기서 연습하고 있습니다. Gochang is the hometown of pansori, also known as the music of Joseon. The sound of pansori does not waver, even as she climbs uphill. Enticed by the sound, we do not even realize that we've wandered off the path. This is the top of the fortress, offering a bird's eye view of Gochang Fortress. There is a monument honoring the hard work of people who built the fortress. It was built in a very scientific way to maximize the efficiency of attack and defense. We are curious to know more. 관계는 많이 복구를 했는데 우리 고창읍성은 유일하게 그대로 남아있는 것이 특기입니다. 그리고 그 안에 지금 이런 막다 같은 것은 다 복구를 했는데 그거 외에는 이 성 자체는 오직 대한민국의 유일하게 하나예요. The secret to the preservation of the fortress lies in a traditional game. This soil became strong and hard after being trampled every year. 성을 이제 손바닥만한 돌을 머리에 이고 이 성을 한 바퀴 돌면 다리병이 낫고 두 바퀴 돌면은 우병 장수하고 세 바퀴 돌면은 극락왕생한다는 그런 전설이 있었습니다. 그래서 이 봄철이면은 많은 아낙네들이 참 고운 옷 입고 와서 돌들을 이고 이 성을 세 바퀴씩 돌았습니다. After walking around the fortress, we meet the singer again in front of the house of pansori master Shin Jae-hyo. 여기가 신재효 선생님 생가입니다. 판소리 그 6바탕을 사설을 집대성하신 분이 바로 이 신재효 선생님이시거든요. Master Shin Jae-hyo is often called the Shakespeare of Korea. He is the one who compiled pansori, which had only been circulating orally, and promoted it into a music genre. 신재효 선생님은 저희 판소리계에서는 정말 깊은 뿌리 같으신 분이신데요. 그분이 이렇게 판소리 하셨던 분들을 지지해 주시고 문학적으로 이렇게 만들어 주셨기 때문에 아마 저희 소리꾼들이 아직까지도 이렇게 활동을 하고 있고 소리를 불러지게 되었던 것 같습니다.
In 2003, pansori was identified as a masterpiece of oral and intangible heritage. It's a unique opera genre performed by a gosu or a drummer and a sorikun or a singer who takes on multiple roles. 판소리는 느림의 미학입니다. 요즘 이렇게 시대에 이렇게 빨리빨리 흘러가는 이 시대에 가장 우리의 정서를 안정적이고 평온하게 만들 수 있는 우리의 음악. 그러니까 외국 사람들의 그 서양 음악하고는 정말 비교할 수 없는 인내심이 담겨 있는 소리거든요. Let's listen to these tunes. Pansori in many ways takes after bamboo trees, which represent segments of time. We leave the bamboo forest chanting pansori. A theme train makes a stop at a UNESCO World Heritage Site. It's the dolmen site that takes the visitors back in time to the 5th century BC. The dolmens are lined up along the mountain. They are ancient tombs with the burial chamber lying underground or beneath a large capstone. The large dolmens are known to be the tombs of kings and people from the ruling class of the society. 제 키가 1m 82cm의 키를 가지고 있는데요. 제가 이 옆에 서면 얼마나 인간이 작은지 그 규모를 짐작할 수 있겠습니다. 이 고인돌의 높이는 4m입니다. 그리고 덮개돌의 무게는 약 200톤에 가까운데요. 청동기 시대의 사람들이 변변한 장비도 없이 어떻게 이렇게 커다란 돌을 이곳까지 운반한 다음에 이 고인돌은 덮개돌은 일반적으로 바둑판식에 쓰이는 괴석형의 덮개돌을 쓰였다면 아래쪽에 보이시는 이러한 얇은 반석은 탁자식에 보이는 전형적인 키가 작은 70cm 내외의 얇은 반석 2장이 현재 이렇게 커다란 돌을 받치고 있습니다. This dolmen site is the largest in Asia. It has 447 dolmens and gives a glimpse of the culture of the 4th century BC. 다른 묘지들을 보니까 신기하고요. 예전에 정말 이 무거운 돌들을 들어서 무덤을 만들었다는 게 참 대단한 것 같아요. 옛날 어른들 지혜가. 예전부터 사람이 가장 살기 좋은 곳이었기 때문에 원신들이 제일 많이 사는 고인돌이 많았던 곳이기도 하고요. 또 지금까지 생태 환경이 가장 잘 보존된 곳입니다. 세계문화. Then, how exactly did people live in the 4th century BC? There's a place that has reproduced the ancient times. These huts were restored based on historical evidence. 청동기 시대인데도 요즘에도 저 유목민들은 이렇게 살고 있다고 알고 있거든요. 그래서 상당히 그 당시에도 지금과 별반 다름없이 거의 지금은 약간 발달된 그런 형태이고 그 당시에도 거의 부족함이 없이 그 형태대로 잘 살고 있다고 느꼈어요. Gochang is a place where the past coexists with the present. Its culture is rooted in old traditions, and it enriches the lives of modern-day people. In Gochang, history is a part of everyday life. It's the place where the old future awaits.
The Gochang Fortress is lit up and an exciting melody rings from within. It's the traditional music of farmers that makes listeners want to dance. Gochang's farm music has preserved its traditional charms to this day. 이게 전국의 어느 지역마다 다 그 지역의 굿은 있어요. 마을마다 굿이 있었듯이. 근데 그거를 얼마나 많은 사람들이 그 지역의 굿을 지켜가느냐, 이게 관건인 것 같아요. 그리고 이제 고창 농악의 특징이라고 하면 이제 호남 오도 지역에 속하는 농악이고요. 아무래도 평야지대이다 보니까 먹고 살기가 좋잖아요. 그래서 가락도 화려하고 춤사위도 많이 발달이 돼 있고. Gochang's farm music is known for its exciting yet modest style. 지구상에서 이런 음악 하는 나라는 없죠. 세계 최고고 월드뮤직이라고 해야 되고. The traditional music of farmers that hails from Gochang is a genre that can be enjoyed by everyone regardless of age or background. 옆에 있으니까 같이 어깨도 튼튼해서 시댁으로 공감할 수 있어서 정말 좋네요. A stroll along the Incheon River flowing by Sonnen Mountain takes us to the place where the sea meets the river. The water has a higher salt content than other parts of the river. Hence, the eels found here are light and chewy. The eel is first roasted slightly to remove excess grease. Then it's sprinkled with salt and roasted one more time. Wine made from Korean black raspberries called bokbunja is a perfect match for the stamina-boosting gochang eel. I don't know how to eat it. Scary? No, I'm excited. I like pretty much everything I've had so far in Korea, so I'm sure it'll be good. 맛있어요. It was very delicious. Inspired by the beautiful moonlight and the fresh air in the early morning, we visit Sonnen Temple, sitting on the edge of Pusol Mountain. The temple's name literally means meditation in the clouds. This place is famous for temple stays. It also has a museum that exhibits many of Korea's national treasures. They include Buddhist statues, altar portraits, and the seated gilt bronze bodhisattva statue, which is treasure number 279. On the cliff near the temple, there is a 13-meter tall carving of Buddha. If you happen to stay at Sonnen Temple in May, when Buddha's birthday is celebrated, you will be able to see diverse Buddhist events, such as holiday rituals and a Lotus Lantern Festival.
In the wintertime, red camellia flowers bloom enticingly behind the temple. March in Gochang always starts with the red camellias. Visitors can take a stroll in the green tea fields anytime. A group is already taking a walk early in the morning. The green tea variety raised by the temple monks is indigenous to Korea. 한 15일 이쪽 저쪽 딴 게 세작. 고구 전에 한 게 이제 우전. 그래서 이제 최고급이 우전이거든. 이 정도도 자랐다고 봐야 돼. 이놈 만큼. The premium green tea raised at Sonnen Temple has a rich scent. 여기 이제 요 정도가 세작이라고 볼 수 있는데 이 정도를 이제 세작으로 쓰거든요. The scent alone seems to purify the mind. 우전은 Then, how does the tea taste? Just then, the monk invites his guests to the tea room. Facing the tea fields, this place has all necessary utensils for tea ceremony. 한번 드셔보세요. 이거 명탕을 볶았는데. 차를 마시게 되면 모든 심신이 이제 맑아지고 머리도 맑아지고 좋아지니까 수행하는데도. In a single cup of green tea is a tranquility that's hard to experience in a big city. 이곳 성사 찾는 어느 부위든 오셔가지고 차도 마시고 쉬어가고 그리고 스님들과 대화도 할 수 있게끔 그렇게 배려를 해드리고 있습니다. Outside the Sonnen Temple in a pine forest, we come across travelers who are doing a healing program. It was really good though, right? Yeah. People who apply for this program eat natural organic food, stroll, and meditate to shake off stress and prevent fatigue and illnesses. 어서 오십시오. 유적으로 오세요. I think if I lived in Seoul, it's not much so where I would have to speak the language. Meeting new Korean friends here, building new relationships. But here, you don't meet foreigners. You just meet people who are from Korea. After enjoying the nice scent of the pine woods, we head to a barley field. The former name of Gochang, Moyanghyun, means a place where barley grows well. Gochang is also the hometown of a renowned Korean poet, as this beautiful place inspires poetry on its own. His name is Seo Jeong-ju, a 5-time Nobel Literature Prize nominee. Seo Jeong-ju's works have been translated into more foreign languages than any other works of Korean literature. In front of the exhibition hall, there's a house where the poet spent his childhood. It has been preserved in its original form. While Seo Jeong-ju was one of the poets who expressed the Korean language in the most beautiful way, the residents of Anhyun village should be given credit for expressing their lives through art. The portraits on the walls are the village people.
To the east, there's a phoenix, and to the west, there is a horse. Since ancient times, Anhyun village has been known as a place of longevity. The village residents who live a simple yet almost poetic life are another masterpiece of Gochang. 한 송이 수박꽃을 피우기에 헛것은 밤새 이렇게 오랬나 보다. 그럴까요? Culture shines only when it breathes in unison with time. We visited the oldest house in Gochang. It used to be the house of the Joseon-era Chinese classic scholar Kim Jung-hee. The 300-year-old house has been designated as a cultural asset and is currently home to the scholar's sixth-generation descendant, Professor Kim Kyung-sik. This house was built like a typical house of an aristocratic family of the Joseon dynasty. 우리 집에 그 양식이 보면은 안채하고 이 사랑채가 있어요. 그 다음에 동쪽과 서쪽에 이 창고가 있습니다. 우리 동쪽의 것은 주로 나락을 저장하고 이쪽 이제 곡식 먹는 걸 주로 이렇게 합니다. The eastern storehouse was built in a well-ventilated place, while the western storehouse in a well-lit place. 근데 우리 집이 이제 민속 집으로서 그 문화재가 된 것은 여기 보시는 바와 같이 저기 한번 보셔야 돼요. 저기가 그 용머리가 꼭 지네발 같이 되어 있죠. 그런데 이제 이게 고창에서 내가 알기로는 더 검증을 해봐야겠지만은 민간집으로서는 제일 먼저 생긴 기아집이라고 그래요. This house represents the architecture of a whole era. It's also a place imbued with precious memories for the family living here. 나는 이 집이 좀 내 마음으로 좋은 것은 몇 대에 걸친 우리 선조로부터 지금까지 삶의 연속의 공간이었습니다. 그래서 옛날 선조들도 여기서 성장을 했고 나 역시 성장했고 내 동생도 다, 전부 다 여기서 성장해서 나는 그 삶의 정신적인 어떤 그 고향이랄까 나 그런 것을 내가 강하게 느끼고 있어요. Time builds culture, and culture enriches people's lives. Gochang is a place where you can look back on your life at a beautifully slow pace.